Hello viewers, today let's discuss about the leprosy, introduction part of leprosy. So here leprosy is a slow progressing infection and another name of leprosy is Hansen's disease. Leprosy is also called as Hansen's disease. Okay, slow progressing disease means the disease that only slowly increases in the scope as well as in the severity over the course of time, okay, are called as slowly progressing infections or diseases. Slowly progressing infections or diseases అంటే ఏంటి, ఏవైతే డిసీజ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ మనకు ఓవర్ ది ఇయర్స్ లైక్ 10 years 20 years 5 years 15 years ఇలా లాంగర్ డ్యూరేషన్స్ వరకు వాటి సివియారిటీ అనేది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో అటువంటి డిసీజెస్ని ఏమంటాము, స్లోలీ ప్రోగ్రెసింగ్ డిసీజెస్. సో లెప్రసీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది slowly progressing disease and it is also called as Hansen's disease. Okay, another name of leprosy is Hansen's disease. Leprosy ఇంకో అదర్ నేమ్ ఏంటి, Hansen's disease అంటాం అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి స్లోలీ ప్రోగ్రెసింగ్ డిసీజ్. మనకు 5 years 10 years 15 years 20 years ఇలా ఈ టైం పీరియడ్ వరకు మనకు స్లోగా డిసీజ్ సివియారిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. Its causative agent is Mycobacterium leprae. Okay, the causative organism of leprosy is Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae is a bacteria. Okay, so causative organism ఏంటి లెప్రసీకి అంటే మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా లెప్రసీ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే ఈజ్ ఏ గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ రాడ్ షేప్డ్ బ్యాసిల్లై. రాడ్ మీన్స్ a long cylindrical shape. Okay, so this Mycobacterium leprae is a gram positive as well as it is having the rod shape. Okay, rod shape means cylindrical, long cylindrical shape. And bacilli, what is the meaning of the bacilli? The bacteria which is having the rod shape is called as bacilli. Okay, so ఇది వచ్చేసి మనకు మైకోబాక్టీరియం లెప్రే ఏంటి, గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ రాడ్ షేప్ బ్యాసిల్ అనమాట. అంటే సిలిండ్రికల్ షేప్ అనేది ఉంటుంది మైకోబాక్టీరియం లెప్రేకి. అండ్ బ్యాసిల్లై అంటే ఏంటి, ఏదైతే బ్యాక్టీరియా మనకు రాడ్ షేప్లో ఉంటుందో అటువంటి బ్యాక్టీరియాస్ని ఏమంటాము, బ్యాసిల్లై. Okay, so it first affects the skin causing the lesions and then the peripheral nerves causes characteristic deformities. So after entering into the body, this Mycobacterium leprae first it affects the skin. There on the surface of the skin it causes the lesions, lesions, lesions. Okay, so what are lesions means, lesion is an injury to the living tissue on the body like on the skin or on organ. Okay, lesions అంటే ఏంటి, లైక్ లివింగ్ టిష్యూ మీద ఇంజూరీ అనమాట, లైక్ ఒక స్కార్ ఆర్ వూండ్ లైక్ ఇంజూరీ, దాన్ని ఏమంటున్నాము, లెజన్స్ అంటాము. లైక్ లెప్రసీ కండిషన్లో వచ్చేసి ఈ లెజన్స్ అనేవి స్కిన్ మీద, మెయిన్గా స్కిన్ మీద అండ్ ఆర్గాన్స్, డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ మీద ఈ లెజన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది బాడీ, దిస్ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే ఫస్ట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది స్కిన్ అండ్ దేర్ బై ఇట్ on the surface of the skin it causes the skin lesions, means injury on the surface of the skin or wounds, appearance of wounds on the surface of the skin. And then this Mycobacterium leprae affects the peripheral nerves and there it కాజెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ డిఫార్మిటీస్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాయి, మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఈ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనేది ఫస్ట్ స్కిన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. స్కిన్ని ఎఫెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుంది, ఆ స్కిన్ సర్ఫేస్ మీద వూండ్స్, ఇంజూరీస్, స్కార్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. వాటిని ఏమంటున్నాం, లెజన్స్ అంటున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసి ఏం కాజ్ చేస్తుంది అంటే it causes deformities. Deformities అంటే ఏంటి, what is deformity? The condition of having a part of body in an unusual shape because of the disease or injury. Okay, so normal shape అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, అబ్నార్మల్గా షేప్ అనేది టర్న్ అవుతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లెప్రసీ కండిషన్లో వచ్చేసి ఆ పేషెంట్ యొక్క హ్యాండ్స్ కావచ్చు, ఫింగర్స్ కావచ్చు, లెగ్స్ కావచ్చు, ఫుట్ కావచ్చు, ఏమవుతాయి, అబ్నార్మల్ షేప్లోకి
టర్న్ అయిపోతాయి అనమాట. నార్మల్ షేప్ అనేది ఉండదు. అన్యూజువల్ షేప్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో వాటిని ఏమంటాము? డీఫార్మిటీస్. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్టింగ్ ది స్కిన్, దిస్ మైకోబాక్టీరియం leprae is affecting the peripheral nerves of the body, thereby it causes the characteristic deformities, unusual shape of the different body structures. And the next, leprosy is a communicable disease. What do you mean by communicable disease? The diseases which can be transferred from an infected person to another healthy person are called as communicable diseases. Okay, communicable diseases are nothing but infectious disease. ఏదైతే మనకు ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి వేరే హెల్దీ పర్సన్కి కనుక ఎఫెక్ట్ అయితే ఆ డిసీజెస్ అంటే ట్రాన్స్మిట్ అయితే ఆ డిసీజెస్ని, ఆ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని ఏమంటాము? కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అంటాము. సో హియర్ ఈ లెప్రసీ కూడా మనకి ఏంటి? వన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్, వన్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్. ఓకే, ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి హెల్దీ పర్సన్కి ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే డిసీజ్ అనమాట లెప్రసీ. సో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ via the secretions of upper respiratory tract like cough droplets that contains the leprae bacilli. How it gets transmitted from one person to another person means through the cough droplets or through the nasal secretions. Okay, through the mucus. The mycobacterium leprae from an infected person can be transmitted to the another healthy person, and it can affect, after entering into the body of that healthy person, this mycobacterium leprae can affect the skin, peripheral nerves and other organs of the body. Okay, so it is communicable disease. Leprosy is a communicable disease and it is transmitted from an infected person via the secretions of upper respiratory tract like cough droplets దట్ కంటైన్స్ ది లెప్రే బ్యాసిల్లే. సో ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి, అంటే ఒక లెప్రసీ పేషెంట్ నుండి అదర్ హెల్దీ ఇండివిజువల్కి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఈ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అంటే, ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ ఎప్పుడైతే కాఫ్ లైక్ వాళ్ళు దగ్గినా లేదంటే తుమ్మినా ఈ స్నీజ్ వల్ల, లేదంటే నాసల్ సెక్రేషన్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం వల్ల, లైక్ స్నీజ్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, లైక్ కోల్డ్ అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు కావచ్చు. సో అలాంటి టైంలో ఏమవుతుంది? త్రూ కాఫ్ డ్రాప్లెట్స్ కావచ్చు, నాసల్ సెక్రేషన్స్ వల్ల కావచ్చు, మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనేది వేరే అదర్ హెల్దీ ఇండివిజువల్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందన్నమాట. దాని ద్వారా ఇలా ఈ ట్రాన్స్మిషన్ వల్ల ఈ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనేది ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి హెల్దీ ఇండివిజువల్కి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి లెప్రసీని కాజ్ చేస్తుంది. సో the microorganism is taken up by the macrophages present in the alveoli of the healthy person. So when this microorganism, that is nothing but mycobacterium leprae, is taken, means when it enters into our body, it is readily taken up by the macrophages. Okay, one of the immune cells which are present in our body. So these macrophages are present in the alveoli, alveoli, alveoli of healthy person. Alveoli means air sacs. Okay, air sacs which are present in the lungs are called as alveoli. They helps in the gases exchange, like మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, లంగ్స్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి, దెన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ మనకు లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్కి హెల్ప్ అయ్యే స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి లంగ్స్లో అంటే ఆల్వియోలై. సో ఎప్పుడైతే ఈ మైకోబాక్టీరియం, లైక్ మనకు మైకోబాక్టీరియం లెప్రే అనేది ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో బాడీలోకి, వెంటనే అదే ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ ఏవైతే ఆల్వియోలై పార్ట్ ఆఫ్ ది లంగ్స్లో ఉన్నాయో, హెల్దీ పర్సన్స్ యొక్క ఆల్వియోలై పార్ట్ ఆఫ్ ది లంగ్స్లో ఏవైతే మ్యాక్రోఫేజెస్ ఉన్నాయో అవి ఈజీగా ఏం చేస్తాయి? అవి రెడీలీ ఎన్గోల్ఫ్ చేసేస్తాయి అనమాట ఆ మైకోబాక్టీరియం లెప్రేని. ఓకే, దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ దే స్ప్రెడ్ ఇన్ టు ది బ్లడ్ కాజింగ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో దిస్ microorganism is readily taken up by the macrophages present in the alveoli, nothing but air sacs of the lungs of healthy person, and from the macrophages they spread into the blood causing ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతున్నాయి? లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. అంటే మ్యాక్రోఫేజెస్ అనేవి ఆ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే
బ్యాక్టీరియాని ఎన్గాల్ఫ్ చేస్తున్నాయి. ఎన్గాల్ఫ్ చేసేసి త్రూ ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ మనకు అవి ఏమవుతున్నా ఆర్గానిజమ్స్, ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం ఏమవుతుంది, బ్లడ్లోకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల త్రూ అవుట్ మొత్తం బాడీ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది, బ్లడ్లోకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం వల్ల. సో ద బ్యాసిల్లై ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్ట్స్ ది మాయిస్ట్ ఏరియాస్ సచ్ యాజ్ మౌత్, eyes, respiratory system and peripheral nerves. Okay, so this mycobacterium leprae, it first infects the wet areas of our body, means moist areas of our body like mouth, eyes, respiratory system and peripheral nerves. Latter means after that it spreads into the reticuloendothelial system, means it affects the liver, spleen, bone marrow and lymph nodes. Okay, first of all మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే అది మాయిస్ట్ ఏరియాస్, మన బాడీలో ఉండే మాయిస్ట్ ఆర్గాన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. లైక్ మౌత్ కావచ్చు, ఐస్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే లంగ్స్, దెన్ లంగ్స్, నాసల్ సెక్రేషన్స్ లైక్ నాసల్ క్యావిటీ మొత్తం, థ్రోట్, ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట. దెన్ నెక్స్ట్ పెరిఫరల్ నర్వ్స్. సో ఇవన్నీ మాయిస్ట్ ఏరియాస్ అనమాట మన బాడీలో. సో ఈ మాయిస్ట్ ఏరియాస్ని ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత రెటిక్యులో ఎండోథీలియం సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. లైక్ లివర్, స్ప్లీన్, బోన్ మ్యారో అండ్ లింఫ్ నోడ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే. సో ఇన్ క్రానిక్ కండిషన్స్ ద పర్సన్ acquires secondary amyloidosis. Okay, in the chronic conditions the person acquires, means the patient develops secondary amyloidosis. So what is secondary amyloidosis means we can see the presence of an amyloid. What is amyloid? A starch like substance. Okay, amyloid, AMYLOID, amyloid is a starch like substance. like మనకు పిండి పదార్థం అంటాం కదా, స్టార్చ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అమైలాయిడ్ అనేది. సో ఈ అమైలాయిడ్ వచ్చేసి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఏ పార్ట్స్లో ఉంటుంది అంటే ఈ సెకండరీ అమైలాయిడోసిస్ కండిషన్లో లివర్, కిడ్నీ అండ్ స్ప్లీన్లో ఈ పార్ట్స్లో వచ్చేసి ఈ అమైలాయిడ్ అనేది డిపాజిట్ అయిపోతుంది అనమాట, అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. ఆ కండిషన్ ఏమంటాము, సెకండరీ అమైలాయిడోసిస్. సో సెకండరీ అమైలాయిడోసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది presence of amyloid which is a starch like substance in the liver, kidney and spleen. Okay, so the person acquires the secondary amyloidosis as well as he will suffer with the renal diseases as well. Okay, so renal diseases తో సఫర్ అవుతారు. అంటే క్రానిక్ కండిషన్ అంటే లైక్ ఈ లెప్రసీ వచ్చేసి లైక్ 5 years or 10 years నుంచి సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్, లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో ఈ లెప్రసీతో పాటు అదర్ కండిషన్స్ అనేవి కూడా డెవలప్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అదర్ కండిషన్స్ ఏంటి, సెకండరీ అమైలాయిడోసిస్ అనేది వస్తుంది. అంటే అమైలాయిడ్ డిపోజిషన్, అమైలాయిడ్ అనేది స్టార్చ్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసి మనకు ఎక్సెస్ అమౌంట్లో లివర్లో, దెన్ కిడ్నీస్లో, స్ప్లీన్లో అక్యుములేట్ అయిపోతుంది అనమాట, అగ్రిగేట్ అయిపోతుంది. ఆ కండిషన్ ఏమంటున్నాం, సెకండరీ అమైలాయిడోసిస్. సో సెకండరీ అమైలాయిడోసిస్ ఉంటుంది. దెన్ డిఫరెంట్ రీనల్ డిసీజెస్తో కూడా పర్సన్స్ సఫర్ అవుతుంటారనమాట. లైక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, అక్యూట్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, క్రానిక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, పైలోనెఫ్రైటిస్, గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్, ఇటువంటి కిడ్నీ డిసీజెస్తో కూడా సఫర్ అవుతారు. So in few cases antibodies to M. leprae antigen are produced which form complexes. So in few cases means like 10 to 20% of the leprosy cases, these antibodies which are produced against the M means mycobacterium leprae antigen ఫార్మ్స్ ది కాంప్లెక్సెస్. సో ఒక 10 to 20% ఆఫ్ కేసెస్లో వచ్చేసి ఈ లెప్రసీ కేసెస్లో వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి వెరీ రేర్. సో 10 to 20% ఆఫ్ లెప్రసీ కేసెస్లో యాంటీబాడీస్, మన యాంటీబాడీస్ ఏవైతే ఫామ్ అయ్యాయో మైకోబాక్టీరియం లెప్రే యాంటీజెన్కి ఎగెనెస్ట్గా, ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా. సో ఏవైతే మనకు లైక్ ఫారిన్ పార్టికల్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయో వాటిని ఏమంటాము, యాంటీజెన్స్ అంటాము. ఏవైతే యాంటీజెన్స్కి రెస్పాన్స్గా మన బాడీలో ఫామ్ అయిన ఉంటాయో వాటిని ఏమంటాము, యాంటీబాడీస్ అంటాము. ఓకే, సో ఇమ్యూన్ సెల్స్ నుంచి యాంటీబాడీస్ అనేవి రిలీజ్ చేయబడతాయి. ఈ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి, మనకు యాంటీజెన్స్ని డిస్ట్రక్ట్ చేసి మన బాడీని
మా బాడీలో ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి అనమాట. వాటి స్ప్రెడ్ని స్టాప్ చేస్తాయి అనమాట, ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ కావచ్చు, అదర్ డిసీజెస్ కావచ్చు, ఏవైనా రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి అనమాట. బట్ ఇక్కడ ఈ కండిషన్లో ఏమవుతుంది, ఈ లెప్రే యాంటీజెన్కి ఎగనెస్ట్గా ఏవైతే యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో ఆ యాంటీబాడీస్ మన బాడీలో కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట. So here these complexes cause glomerulonephritis. Okay, these complex structures which are formed by the aggregation of antibodies causes the glomerulonephritis. What is glomerulonephritis? Inflammation. Okay, inflammation of teeny filters, glomeruli, which are present in the kidneys, is called as glomerulonephritis. సో గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫ్లమేషన్ అనమాట. మన కిడ్నీస్లో ఒక చిన్న చిన్న స్మాల్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఏమంటాం, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ని ఏమంటున్నాం మనం, గ్లోమెరులై, GLOMERULI గ్లోమెరులై అంటాం అనమాట. సో ఆ గ్లోమెరులై వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే, అంటే స్వెల్ అయితే, ఆ కండిషన్ ఏమంటాము, గ్లోమెరులోనెఫ్రైటిస్. సో దీస్ complexes which are formed by the aggregation of antibodies, they causes the glomerulonephritis in the glomerulonephritis, as well as erythema nodosum. What is erythema nodosum? An inflammatory disease in which fat within the skin becomes inflamed and which is characterized by the bumps, means nodules on the skin. So erythema nodosum, it is an inflammatory disease. Okay, ఒక inflammatory disease అన్నమాట erythema nodosum అంటే. So that is an inflammatory disease in which fat within the skin, ఫ్యాట్ ఏదైతే మనకు సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ స్కిన్కి బినీత్ ఉంటుందో ఆ ఫ్యాట్ అనేది ఇన్ఫ్లేమ్ అవుతుందన్నమాట, స్వెల్ అవుతుంది. దెన్ దట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ద బంప్స్, మీన్స్ నోడ్యూల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆన్ ది షిన్స్, SHINS. షిన్స్ మీన్స్ ద ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది leg. Okay, the front part of the leg from the knee to foot is called as shin, SHIN, shin. So here erythema nodosum means that is a inflammatory disease where we can see the inflammation of the subcutaneous fat. So that is characterized by the appearance of bumps. Bumps means round nodule like structures on the shins. ఈ షిన్స్ పార్ట్లో అంటే లైక్ నీస్ నుంచి ఫూట్ వరకు ఉన్న పార్ట్ని ఏమంటాము, షిన్ అంటాము. ఆ షిన్ పార్ట్లో వచ్చేసి బంప్ అంటే రౌండ్ నోడ్యూల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆ కండిషన్ ఏమంటున్నాం, ఎరిథిమా నోడోసమ్. సో దీస్ కాంప్లెక్సెస్ can cause the glomerulonephritis, as well as they can also cause as the erythema nodosum and vasculitis. What is vasculitis? Inflammation. Okay, the suffix itis indicates inflammation. Vasculitis means inflammation of the blood vessels. Okay, blood vessels కనుక స్వెల్ అయితే, ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే, ఆ కండిషన్ ఏమంటాము, vasculitis. So this is all about the introduction part of the leprosy. In the next video we will discuss about the different types of the leprosy as well as clinical features of leprosy. If you like my lecture, do subscribe to my channel, like and share. Thank you.